بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء. النهاردة بنكمل آخر جزء في شابتر 3 في البروبابيليتي. عندنا آخر ليسن، عندنا complement event and the difference between two events. دول آخر two operations موجودين عندنا في الشابتر دوت. عشان نفهم او نراجع الاول يعني ايه the complement of the event or the difference between the event. هنبدا كده بال complement of a set. Yeah, what do you mean by a complement of a set? The complement of a set A is a set of elements that contains all the elements that don't belong to A. تاني عشان اقول A complement يعني ده معناها ان انا بدور على كل ال elements that don't belong to A. يعني معنى كده ان ال A وال A complement المفروض هما الاثنين two disjoint sets, two mutually exclusive events, intersection بتاعهم phi. طب اليونيون اليونيون بتاعهم يطلع ال S. طيب خلينا نشوف example على الجزء ده بس عشان نفهم كده. على السكرين احنا الديفينيشن اهو مكتوب قدامنا. عندنا example بيقول لي S is 1 2 3 4 5 and 6. This is x and this is y. لو حبيت ارسم اول حاجه two sets دول، طبعا x and y are two intersection sets. This is s طبعا الاول، مهم جدا ان انا احطها ما دام هي موجوده في الكويستشن. And this is set x and this is set y and there is an intersection between these two sets. هكتب كل ال elements اللي موجوده عندي. This is 3 هنا في الانترسكشن. 1 و 2 موجودين في الاكس، لسه ال y فيها 4 and 5. خلصنا؟ اسف احنا لسه ما خلصناش، لسه ال S فيها element كمان اللي هو 6. طيب لو طلب مني في الكويستشن how can I find x dash, it means x complement. The complement of x which are the elements don't belong to x. يعني هما ممكن اقول باختصار كده S difference x which are 4 5 and 6. These are x complement. طب لو طلب مني y complement y complement simply انا ممكن اقول ان هي هتبقى the elements that don't belong to y which are 1 2 and 6. This is x complement and this is y complement. طيب لو طلب مني x intersect y complement. For x intersect y complement you have to find x intersect y الاول. x intersect y which is 3 and the complement of this set is 1 2 4 5 and 6. او بطريقه ثانيه ممكن اجيب x intersect y complement. It's x complement union y complement. رول كبيره شويه علينا او ممكن نحطها في بالنا كده. عايز اجيب x intersect y complement is the same as x complement union y complement. طب لو طلب مني x union y complement. And for x union y complement you have to find x union y which is 1 2 3 4 and 5 and the complement of this set is 6. او ممكن بطريقه ثانيه اجيب x union y complement is the same as x complement intersect y complement. طيب خلينا نشوف example تاني. notes بتقول لي هنا ان the complement event of an event A الابريفيشن بتاعه اللي احنا هنعمله له it's A dash او A complement زي ما احنا شايفين كده في النوتيشن اللي هو حاطه. Number 2 the complementary event of an event A is represented by. عايز ارسمه as a Venn diagram. يترسم ازاي؟ This is the shaded part هنا ده هو ده A complement. This is A. الshaded part اللي هو the elements which belong to S and don't belong to A هو ده ال A complement or the complementary event of an event A. If event A is in a sample space الunion بتاع ال A and A complement equals S. A union A complement equals S. دي رول مهمة جدا. And sure طبعا الانترسكشن بتاعهم is phi. There are two mutually exclusive event. قلنا الكلام ده الحلقة اللي فاتت. يعني ايه two mutually exclusive? It means the intersection of these two events is phi. The probability of intersection is 0. آخر نوت عندنا مهمة جدا. كلمة جديدة ممكن بدل ما يقول لي find the complementary event A أو find the probability of the complementary of an event A ممكن يقول لي هات the event of not occurring A. ده اختصار تاني أو abbreviation تاني ممكن يقوله لي في الامتحان ومش واخد بالي إن ده معناه the complement of A. إيه الابريفيشن ده؟ the event of not occurring A is the same as the complementary of event A. نشوف كده مع بعض. عندنا في البيبل بوك page 42 عندنا دريل تحت كده
بيقول لي في الدريل S is a sample space of a random experiment and S equals 1 2 3 4 5 and 6. A is an event where A is a subset of S. Fill the following table. ومديني جدول كده عندي في الكتاب. عايزين نمسك قلم بقى ونملى التيبل دوت. انا مزود فيه خانه واحده بس. لو هو مش موجود عندكم يا ريت تزودوه. هو كاتب هنا ايه؟ event A وكاتب فيه 2 4 and 6. طيب event A complement ده هيبقى ايه بقى؟ event A complement ده هيبقى all the elements that don't belong to A اللي هم هيبقوا مين؟ 1 3 and 5. معانا القلم كده وبنكتب. طيب the probability of event A, the probability of event A, it's the number of outcomes in event A over the number of all outcomes in S, which is 3 over 6, and the answer is 1 over 2. But the probability of A complement المفروض هتطلع عندي how many elements in event A complement أو the outcomes بقى هنا in A complement is 3 over all the outcomes in S, which is 6. The answer is 3 over 6, which is half. المفاجأة أو الرول اللي احنا هنعرفها دلوقتي إن the sum of the two probabilities of A and A complement should be equal 1. طيب هنا event A complement 3 and 6 على طول event A كام؟ هايل 1 2 4 and 5. The probability of A, which is 4 over 6 and its simplification is 2 over 3. And the probability of A complement, it's 2 over 6, which is 1 over 3. The sum of these two probabilities لازم يطلع 1. لازم يطلع البروبابيلتي بتاعت الاس. رول مهم جدا ان the probability of any event and its complement السم بتاعهم 1. The sum of the two probabilities of an event and its complement لازم يطلع 1. طيب what about event A equals 5, A complement كام؟ 1 2 3 4 and 6. شايفين ال 5 مش مكتوبة في ال A complement. The probability of A it's 1 over 6. The probability of A complement is 5 over 6. The sum of the two probabilities is 1. And finally, if A it's the simplest space 1 2 3 4 5 6, ال A complement هتبقى 5 طبعا. And the probability of A is the same as the probability of S, which is 1. And the probability of A complement, which is the probability of phi, هتبقى 0. The sum of the two probabilities لازم يطلع 1 في الآخر. طيب نوت كده بقى مهمة جدا نكتبها. If A an event of a sample space, then the P of A plus the P of A complement لازم يطلع 1. ممكن الرول دي اكتبها بشكلين تانيين. ايه الشكلين دول؟ الشكل الاولاني ممكن اكتب كده the probability of A complement equals 1 minus the probability of A او العكس the probability of A equals 1 minus the probability of A complement. عندنا question for smart students. الquestion بيقول if the probability of A equals the probability of A complement, then the probability of A equals تاني the probability of A plus the probability of A complement أنا عارف إن هو 1 هما equal يبقى ال probability of A كام؟ excellent it's half. طيب نشوف كده what do you mean by the difference between two sets. دي آخر operation عندنا between the events and the probability. The difference between two sets وليها abbreviation كده اللي هو الويف الصغيرة ديت. The difference between two sets is the set which contains all the elements belong to the first and don't belong to the second set. Example S طيب قبل الاكزامبل كده نطلع فاصل ونفكر كده في الديفينيشن اللي احنا كتبناه من شوية ونرجع تاني. Welcome back. رجعنا من البريك وكنا بنتكلم عن what do you mean by the difference between two sets وعرفنا ان عندي the difference between two sets means the elements that belong to the first and don't belong to the second and don't belong to the second. وفي example عندنا S sample space equals 1 2 3 4 5 and 6 ومديني الاكس ومديني الواي. احنا على السكرين كده شايفين كده x equals 1 2 3 y is 3 4 and 5. So لو حبيت ارسم الفان دياجرام بتاع دوت لان احنا مهم جدا نتدرب على الفان دياجرام. This is S اول حاجه. X and Y باين قوي ان هما two intersected sets. So I'm gonna have to write two intersected sets. This is X and this is Y. And the intersection of these two sets is 3. And I'm gonna write 1 2 هنا
وبعد كده 4 and 5 in y، وما ننساش 6 لسه ما حطيناهاش، it's an element in the sample space. لو طلبنا x difference y، واخدين بالنا من الويف ديت، this is difference, it's not minus. And x difference y, it means the elements that belong to x, which is the first set, and don't belong to y. And the elements which belong to x and don't belong to y باينه قوي هنا من الفين diagram, which are 1 and 2. طب لو عكست تفرق؟ of course. y difference x means the elements that belong to y and don't belong to x، وباينه قوي من الفين diagram هنا which are 4 and 5. طيب نشوف example تاني. This is S 1 2 3 4 5 and 6. And we have event X مثلا 1 and 2, event Y which is 4 and 5. الدروينج بتاعهم هنا باين قوي ان هم two disjoint events او two mutually exclusive events. Two mutually exclusive events دول this is X and this is Y. وهكتب الاوتكمز هنا بتاعت الاس. انا عندي هنا لسه 3 ما اتحطش، 1 and 2، وهنا في 4 and 5، ولسه في 6 كمان هنا اهو. طيب I want to find x difference y, and actually x difference y is the same as x because the elements which belong to x and don't belong to y هم ال 1 وال 2 which is x. The two disjoint sets على طول ال difference بينهم it's the first set. طب لو عكست y difference x the answer is y. طيب نشوف example تاني. لو مديني كده this is s and this is the first event x 1 2 3 5 and the second event is y 3 and 5. نرسم x 1 2 3 4 and 5. طب ال y فين بقى؟ ال y intersected مع ال x. Actually y is a subset of x. It's a part of x. x contains y. يعني ممكن ارسم ال x ال y هنا. This is y. And there are two outcomes in y which are 3 and 5. This is 3 and this is 5. واكتب بقى ال 1 وال 2. لسه ناقص ايه كمان هنا لو ملاحظين؟ لسه 6 كمان. لو حبيت اطلع x difference y it's simply هتبقى 1 and 2. لكن لو طلعت y difference x, actually y is a subset of x and the difference between these two sets is phi. القصة اللي احنا حكيناها دي كانت مهمة جدا عشان في some notes كده احنا لازم ناخد بالنا منهم، ان ايه الفرق بين A difference B or B difference A. نشوف كده مع بعض note بيقول لي the event B difference A represented by the shaded part in the opposite Venn diagram. زي ما احنا شايفين كده this is B difference A. And B difference A when I want to find the probability of B difference A بكل سهولة you have to find the probability of B all B minus the probability of the intersection of A and B. ويا سلام لو كانوا mutually exclusive دي هتبقى phi على طول. ال probability بتاع B difference A هيبقى equals probability of B. احنا بنربط الدرس اللي فات بالدرس ده. طيب the event A difference B is represented by the shaded part in the opposite Venn diagram. This is A difference B. لو عايز ال probability بتاعت A difference B simply you have to find the probability of A minus the probability of the intersection. And if A and B are two mutually exclusive events, يبقى the probability of A difference B is the same as the probability of A. Example, page 43. Actually it's a solved example بس احنا هنحل الاكزامبل تاني مع بعض ونشوف ليه تكملة ورا drill page 44. Example 43 بيقول a classroom contains 40 students. 18 students read الأخبار newspaper. And 15 students read الأهرام newspaper. 8 students read both newspapers. Represent the events by Venn diagram. طب بالراحة كده بقى. أنا عندي classroom فيه 40 students. This is S. And 18 students read الأخبار. أنا كده حطيت الS أهي. 18 students read الأخبار. طيب I'm gonna name this event as K. And 15 students read الأهرام newspapers. طب أنا هسمي الإيفنت دوت مثلا event H. Actually H and K are intersecting because there are 8 students read both newspapers. يعني أنا حبيت أرسم H هرسمها كده. طيب نبدأ بقى. يعني نبدأ أحط إيه بقى هنا؟ هنحط هنا numbers. مش هحط النيم بتاعت الستودنتس في الفين diagram اللي قصادي دوت. I have 8 students read both newspapers. يعني في 8 هنا في الانترسكشن. I'm gonna write here is 8.
طب هو احنا قلنا كام واحد بيقرا الاخبار؟ 18 students read الاخبار newspapers. So I'm gonna put 18 هنا في الكي. لا انا حطيت 8 هنا قبل كده في ال8 في الكي. There are 8 students read الاخبار. طيب يبقى هنا موجود how many students read الاخبار only؟ there are 10 students read الاخبار only. طيب how many students read الاهرام only؟ students read الاهرام only. actually انا مكتوب هنا 15. لا بس احنا كتبنا منهم 8 هنا. So how many students read الاهرام only؟ there are 7 students read الاهرام only. لو جبنا الصم بتاع دول 10 plus 8 plus 7 we have 25 students. Actually the classroom contains 40 students. I have 25 students. يبقى في اكيد هنا 15 students don't read anything. لا الاهرام ولا الاخبار. ده الفين diagram ده كان مهم جدا نفهم النمبرز دي محطوطه ازاي. It's a solved exercise in the pupil book page 43. طيب نشوف بقى letter B طالب مني ايه. A student is selected randomly. Calculate the probability that the student reads الأخبار newspaper. دي سهلة جدا. reads الأخبار newspaper. I have 18 students reads الأخبار newspaper. 18. ما قالش الأخبار newspaper only ها. قال reads الأخبار newspaper. ما حددش إذا كانوا الأخبار بس ولا إيه. reads الأخبار newspaper. I have 18 over 40 which is 9 over 20. طيب doesn't read الأخبار. And how many students doesn't read الأخبار؟ I have 15 أصلا ما بيقروش أي حاجة وفي 7 read الأهرام only. So how many students doesn't read الأخبار؟ We have 22 students over 40 and the answer is 11 over 20. طيب the probability of the student chosen reads الأهرام newspaper and الأهرام newspaper. الquestion ما قالش الأهرام only. And for the Ahram newspaper, we have 15 students read Al-Ahram newspaper. So the probability that the student or the selected student reads Al-Ahram newspaper is 15 over 40 and the simplification is 3 over 8. Type number 4, doesn't read Al-Ahram. It means the complement of H. And the complement of H is 10 plus 15 and the answer is 25 over 40 and its simplification is 5 over 8. طب نشوف بقى اللي بعديها دي. doesn't read الأهرام newspaper or الأخبار. I need the probability for the selected students doesn't read الأهرام or الأخبار. طب خلينا ندور كده how many students doesn't read الأهرام or الأخبار. We have 15 students only. الأهرام or الأخبار, it means the union of the two events. And the union of two events, we have 25 students reads الأخبار and or الأهرام. 25 students read الأخبار or الأهرام, يبقى we have 15 students doesn't read الأهرام or الأخبار. So the probability is 15 over 40 which is 3 over 8. عندنا drill page 44 بقى بيكمل على الكويستشن ده وبيقول لي the student selected reads الأخبار newspaper only. حدد لي بقى هنا only يبقى ده difference. أنا بقرا الأخبار بس مش بقرا أي حاجة تانية. مش هقرا الأهرام. So we have in the Venn diagram 10 students read الأخبار newspaper. So the probability that the selected students reads الأخبار newspaper is 10 over 40 which is 1 over 4. طيب في نفس الاكسرسايز او في نفس الدريل نمبر 2 بيقول لي reads الأهرام newspaper. مهم جدا نبص على الفين diagram. reads الأهرام newspaper. أنا آسف only. لازم تاخد بالك أنت بتقرا إزاي. So we have الأهرام newspaper only. أنا عندي هنا 7 over 40. The answer is 7 over 40 with no simplification. Number 8 نشوفها بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد البريك. كنا موجودين في دريل بيج 44. خلصنا نمبر 1 و 2 واحنا لسه في دريل نمبر 3. طلب مني the probability that the student reads الأخبار only or الأهرام only. أنا عايز أجيب ال probability بتاعت students
read الأخبار only or الأهرام only. طيب for students read الأخبار only we have 10 students read الأخبار only. And for students read الأهرام only we have 7 students read الأهرام only. So the probability that the students or the selected students reads الأهرام newspaper only or الأخبار newspaper only is 17/40 because 7 students in أهرام only and 10 students read الأخبار only, so their sum is 17 over the number of all outcomes, which is 40 students in the classroom. General exercises موجودة عندنا في page 44. خلينا نشوف الاكسرسايز الموجود عندنا أول exercise: a set of cards numbered from 1 to 30 and well mixed. فنطلعهم كويس. If a card is drawn randomly, chosen randomly, find the probability that the card is carrying a number multiple of 6. And the number multiple of 6 يعني بنقول numbers divisible by 6. And the number which are divisible by 6 هنا احنا عارفينهم ان هم ممكن يكونوا 6, 12, 18, 24 and 30. How many numbers do we have? Actually we have 5 numbers, so 5 over 30 and its simplification is 1 over 6. في ناس ساعات بتعمل حركه كده انه يقول لك انا عايز number divisible by 6 او multiple of 6. طبعا عندي كام number هنا 30 فاعمل 30 divided 6 we have 5 numbers. يعني هي الطريقه دي ممكن يعني نقول الكلام ده لو انا عندي الكارد دول مترقمين من 1 to 30. لكن suppose قال لي النمبرز دول او الكاردز دول مترقمين او numbered from 7 to 30. لا مش هينفع الشغل اللي انت بتعمله ده. You have to count. او انك تكتب الايفنت دوت تسميه مثلا ايفنت A واكتب كل الاليمنتس او كل المالتيبلز اوف 6 الموجودين في الست اس ديت اللي هم ايه 6 12 تيبل 12 انا ماشي تيبل 12 كده 6 12 18 24 30 5 numbers. يبقى the probability is 5 over 30 which is 1 over 6. طيب a number multiple of 8 نكتب الست ديت او الايفنت ده نكتبه table 8 numbers divisible by 8 موجودين هنا في السامبل سبيس. يلا 8 16 انا ماشي في تيبل 8 24 هعدي بعد كده لا انا عديت كده في 30 يبقى انا واقف لحد 24 we have only 3 over 30 and its simplification is 1 over 10. طيب a number multiple of 6 and 8 together انا اجيب الانترسكشن هنا. Actually how many number between 1 and 30 is divisible by 6 and 8 in the same time. الحقيقة الانسر one number divisible by 6 and 8 in the same time which is 24. So 1 over 30 is the multiple of numbers divisible by 6 and divisible by 8. طيب a number multiple of 6 or 8. 6 or 8 means the union which is 7 over 30. في ناس يقول لي طب انا ممكن اجيب or date مش دي union ممكن اجيب السم بتاع البروبابيلتي بتاعت number multiple of 6 and multiple of 8 minus البروبابيلتي بتاعت الديفرنس او سوري minus البروبابيلتي بتاع الانترسكشن of these two events اللي هو 1 over 30. يعني همسك الكالكوليتر كده واعمل كده 1 over 6 plus 1 over 10 minus 1 over 30. Actually answer هتطلع برضه 7 over 30. طيب question number 2. If A and B are two mutually exclusive events from the space sample of a random experiment. الجملة دي ما تعديش عليها بالسهل. Two mutually exclusive event على طول اقوم كاتب كده على جنب the probability of A intersect B equals 0. اكمل قراية الكويستشن ده كده اول حاجة اكتبها على طول. طيب such that the probability of occurrence of event B is 3 times the probability of occurrence of event A. تاني الجملة دي كده the probability of occurrence of event B is 3 times the probability of occurrence of event A. يعني لو حبيت اكتب الايفنت A البروبابيلتي بتاعته X البروبابيلتي بتاعت B تبقى 3X على طول. طيب نكمل قراءة الكويستشن. The probability of occurrence of one at least of the two events is 0.64 which means the probability of the union of A and B. When I'm said the probability of occurrence one at least of the two events is 0.64 دي معناها بكل بساطة ان انا بقول له البروبابيلتي بتاع اليونيون of A and B is 0.64. Find the probability of occurrence of each of the two events A and B. عايز البروبابيلتي بتاعت ال A كام؟
البروبابيلتي بتاعت البي كام؟ طيب انا هشتغل برول مشهوره جدا انا عارفها، ان البروبابيلتي بتاعت اليونيون equals probability of A plus probability of B minus the probability of the intersection. Simply fill the spaces. Probability of A union B 0.64. هكتب 0.64 equals probability of A x plus probability of B which is 3x minus the probability of the intersection of the two events which are two mutually exclusive events. فالprobability بتاعتهم بزيرو. So 0.64 equals 4x and x here is 0.16. طيب 0.16 يبقى انا كده هعمل replacing هنا probability of A، هشيل الاكس دي واكتب مكانها 0.16 and the probability of B which is 3 times 0.16 and the answer is 0.48. طيب question تاني which is question number 3. If A and B are two events from the sample space of a random experiment and the probability of A it's 0.5, the probability of A union B is 0.8 and the probability of B equals x. Calculate the numerical value of x for each of the following cases. A and B are two mutually exclusive events. أنا عايز the probability of B. طيب أنا واخد رول جميلة جدا إن probability of B ممكن أكتبها برول بتقول إن هي the sum of the probability of A union B and the probability of A intersect B minus the probability of B. آسف probability of A. أنا بجيب probability of B. طيب ايه الجيفن اللي عندي هنا؟ I have probability of A union B and the answer is 0.8. So 0.8 plus the probability of the intersection. في الفيرست كيس بيقول لي ان هما two mutually exclusive events، يبقى الانترسكشن هنا او البروبابيلتي بتاع الانترسكشن بزيرو minus the probability of A which is 0.5. use your calculator to find the probability of B. الانسر هتطلع 0.3. طيب second case هو بيقول لي البروبابيلتي بتاع الانترسكشن 0.1. طيب هكتب الرول تاني. The probability of B equals. في ناس يقول لي طب انا مش هشتغل بالرول دي يا مستر اشرف، انا هشتغل بالرول العاديه جدا ان probability of A union B equals probability of A plus probability of B minus probability بتاعت الانترسكشن واعمل solve equation. عادي طبعا صح مفيش اي مشكله، ممكن ما اشتغلش كده بالرول اللي انا كاتبها دي واشتغل على طول بالرول اللي انا حافظها اللي هي probability of A union B. طيب انا هنا هكمل هكتب بقى probability of B equals probability of A union B اللي هي 0.8 plus probability of A intersect B. دول مش mutually exclusive في الكيس ديت، هم هنا بيقول لي ان هو probability of the intersection is 0.1 minus probability of A which is 0.5. اجيب السم بتاعهم هيطلع او الاوبريشن دي اطلعها كالكوليتر او whatever احسبها بدماغي it's 0.4. exercise number 4 فكرة قوية جدا جدا يمكن ما شفناش في الحلقة دي ولا الحلقة اللي فاتت. دخلنا بقى في dice not regular it's irregular dice. ومعنى كلمة irregular ان الدايس دوت البروبابيلتي ان انا اطلع 1 2 3 4 5 6 are not equally. يعني احنا عرفنا عشان لو عندي regular dice ورميته فالمفروض البروبابيلتي بتاعت اي ايفنت فيه من الايفنتس اللي موجودة عندي 1 or 2 or 3 or 4 5 or 6 البروبابيلتي بتاعت اي واحدة فيهم لازم تطلع 1 over 6. They are complements with each other. They are disjoints mutually exclusive. قبل ما نبدأ في الاكسرسايز نطلع فاصل. نرجع مع بعض تاني واكسرسايز 4 page 44 بيقول لي for an irregular dice the probability of appearance of for the numbers 1 2 3 4 5 are equal. يعني probability بتاع ال 4 events او 5 events دول are equal. الجملة دي مهمة جدا. So انا ممكن اكتب كده ان ال probability of 1 of event 1 طبعا شايفين انا كاتبه ازاي في braces is the same as the probability of event 2 which is the same as the probability of event 3 which is the same as the probability of event 4 which is the same as the probability of event 5 هسميهم x. ال 5 events دول are equally او ال probabilities بتاعتهم are equal وهسميهم كلهم x. طيب نكمل question. And the probability of appearance of the number 6 is 3 times the probability of appearance for the number 1. تاني. The probability of the number 6
is 3 times the probability of the number 1. هو البروبابيلتي بتاع number 1 ده كام؟ احنا قلنا له x. يبقى البروبابيلتي of 6 كام؟ It's 3x. If the cube is rolled once, calculate the probability of appearance of the number 6. طيب هو المفروض الصم بتاعت البروبابيلتيز دي كلها تطلع كام؟ ها نفكر كده. المفروض انا عندي كل البروبابيلتيز دول يعني الدايس يا هيطلع 1 يا هيطلع 2 يا هيطلع 3 او 4 or 5 or 6. The sum of these probabilities لازم تطلع 1. 5x which is the sum of the 5 probabilities of for 1 or 2 or 3 or 4 or 5 لازم يطلع 5x plus the probability of 6 لوحدها 3x لازم sum of these probability equals 1. مهمة جدا الرول دي ان احنا ناخد بالنا منها. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان اكيد 8x equals 1 so x equals 1 over 8. x equals 1 over 8 يبقى probability of 6 equals 3 over 8 على طول. كده I got the probability of 6 or appearance of number 6. طيب the probability of appearance a prime odd number. How many prime odd numbers? I have 2 prime odd numbers which are 3 and 5. probability بتاعت 3 كام؟ probability بتاعت 3 والله احنا طلعناها x which is 1 over 8. طب probability بتاعت ال 5 كام؟ برضو x which is 1 over 8. So the probability of prime odd number it's 1 over 8 plus 1 over 8 and the answer is 1 over 4. question قوي جدا. طيب for number 5, question number 5. 3 players A, B and C join a competition of a weight lifting رفع اثقال. عندي 3 مشتركين كده بيعملوا competition for weight lifting. لازم واحد فيهم يفوز على فكرة، ما ينفعش الثلاثة يفوزوا اكيد صح؟ طيب بيقول لي if the probability that the first player wins is equal to the twice the probability of the second player to win. تاني هو الفيرست بلاير اسمه ايه؟ احنا قلنا ان اسم الفيرست بلاير A. The probability of for the first player wins is equal to double twice the probability of the second player to win. يعني انا ممكن اكتب كده ان ال PA ده لوحده هسميه 2x يبقى ال probability of B equals x. probability of A twice ال winning بتاعه for the probability for winning probability of event A event B I'm sorry. طيب بقيه الكويستشن بيقول لي ان the probability that player B wins is equal to the probability that the player C wins. يعني ال probability of B هي نفسها ال probability of C. So BC equals B equals X. طب وبعدين هو طالب مني ايه في الكويستشن؟ ال required هنا بيقول لي find the probability that player B or C wins. بص الجمله اللي بعد كده taking into consideration that one player will win. player واحد هيفوز مش 2. طيب انا ممكن من السطر ده انا عرفت رول مهمه جدا في الكويستشن اللي فات ان the sum of these probabilities لازم يطلع the probability of the sample space which is 1 2x plus x plus x equals 1 which means ان 4x equals 1 يعني x هنا equals 1 over 4. I got x يبقى انا كده ممكن اطلع probability of A and the probability of A هتطلع half and the probability of B and C both of them او each one of them equals 1 over 4. طب انت عايز تطلع ايه بقى؟ انت عايز تطلع probability of the player B or C wins which means the union of these two probabilities. So the probability of B union C equals the probability of B plus probability of C minus the probability of the intersection of B and C. طيب نبدأ نكتب النمبرز. probability of B union C equals probability of B كام احنا مطلعينها؟ It's a quarter. And probability of C it's 1 over 2 minus the probability of the intersection which is 0. ليه 0؟ لأن احنا قلنا ان مفيش 2 هيفوزوا. Put in your consideration that one player will win. من الثلاثة لازم واحد حتى من الاثنين. يعني لو في صفة في الآخر B و C هما التصفيات في الآخر وجايبين نفس النقط لازم واحد فيهم يفوز. فعشان كده ال probability of the intersection of B and C لازم يبقى بزيرو. دي معنى الجملة ديت لازم اخد بالي منها كويس قوي. في ال winning games لازم واحد يفوز ما ينفعش 2 يفوزوا. يبقى ال probability بتاع ال intersection 0. So the probability that player B or C wins هتطلع 1 over 2. ده exercise قوي جدا جدا. exercise ده احنا في page 44 exercise number 5 في الجنرال exercises. طيب
exercise number 6 مسكين كتاب الوزاره بنحل حاجه حاجه. مهم جدا ان احنا نحل الاكسرسايز ده ان شاء الله. عندنا حلقه كمان نخلص فيها الجيومتري، وبعد كده هنمسك الاكزامز اللي موجوده او المودلز اللي موجوده ورا في البيبل بوك نحلها مع بعض. طيب نشوف اكسرسايز نمبر 6. يا ريت تكونوا فاتحين الكتاب معانا. S is a sample space of a random experiment where its outcomes are equal. If A and B are two events from S, if the number of outcomes that leads to the occurrence of the event A is equal to 13, and the number of all possible outcomes of the random experiment is equal to 24. باختصار الجملة دي بيقول لي ان n of A equals 13 and n of S equals 24. كلام واضح جدا. Number of outcomes that leads to occurrence of the event A 13. This is n of A. طب n of S عرفتها منين؟ بيقول لي the number of all possible outcomes اللي هي ال n of S. n of S for this random experiment is 24. يبقى انا كده ممكن ببساطة اكتب PA equals 13 over 24. n of A over n of S. given تاني هنا في الكويستشن مديني the probability of A union B and the probability of B. Find the probability of occurrence of event A. طيب انا جبت خلاص ال probability of occurrence of event A. ده اول حاجه جبتها عندي. letter B. The probability of occurrence of event A and B, it means the probability of the intersection of these two events. And the probability of intersection of these two events, the probability of A intersect B, equals probability of A plus probability of B minus the probability of A union B. طيب probability of A احنا طلعناها كام؟ 13 over 24 plus the probability of B given 5 over 12 minus the probability of A union B given in the question which is 5 over 6, and the answer here is 1 over 8. question سهل جدا وبسيط. عندي آخر question في الجنرال exercises question number 7. الكويستشن ده زي الكويستشن اللي احنا حليناه في اول حلقه اللي هو بتاع students reads الاهرام عند الاخبار. خلينا نمسك ورقه وقلم عشان هنرسم فين diagrams ونشوف بقى النمبرز اللي موجوده عندي ازاي اقدر احطها جوه الفين diagrams ده. Question number 7 says 45 students participated in some sports activity. 27 of them are members in the school football team. 27 موجودين في الفوتبول تيم. انا عندي طب هم كلهم كام؟ 45 students. طيب لما يقول هسمي ديت S، دي طبعا الاس ده اكيد السامبل سبيس. So this is S. طيب لما يجي يقول لي 27 of them are members in the school football team، انا هسمي الست ديت او الايفنت ده F. 15 in basketball team. طيب الايفنت برضو الثاني اللي هو هنا اللي هو ال 15 ده هسميه B which abbreviation for basketball. And 9 in both football and basketball team. يا عيني عليهم ال 9 دول بيلعبوا موجودين في الفريق بتاع الباسكتبول والفوتبول. دي مشكلة كبيرة جدا. يعني في intersection طبعا. في intersection between F and B. F for football team and B for the basketball team. قبل ما نبدأ نحط النمبرز نطلع فاصل مع بعض. رجعنا تاني مع بعض وبنكمل الاكسرسايز او الجنرال اكسرسايزز الموجوده في بيج 44. عندنا وقفنا لحد اخر اكسرسايز نمبر 7، وكان في نمبر 7 عرفنا ان عندي 45 students participated in activity sports activity، وعرفنا ان كان عندنا 2 teams football team and basketball teams. 27 students كانوا members في الفوتبول تيم، و15 students كانوا members في الباسكتبول تيم. 9 كانوا both in football and basketball teams. طبعا دي مشكله كبيره جدا. طيب عشان نحط النمبرز زي ما احنا شايفين كده على السكرين، انا عرفت الانترسكشن هنا عندي في 9 students هنا بيلعبوا في الفوتبول تيم اند الباسكتبول تيم. طيب اللي بيلعبوا في الباسكتبول تيم بقى لوحدهم كام؟ هو كاتب لي هنا في الكويستشن 15 في الباسكتبول تيم، في 9 منهم بيلعبوا كمان فوتبول. يبقى الباقي كام؟ مين بيلعب؟ اللي بيلعبوا في الباسكتبول تيم بس
هيبقوا 6 students because 6 plus 9 is 15. طبعا في الفوتبول انا عندي هنا 27 بيلعبوا في الفوتبول تيم، يبقى هعمل 27 minus 9 عشان اجيب 18 students بيلعبوا في الفوتبول تيم only، و12 في ال 45 students ما بيلعبوش اي حاجه، لا فوتبول ولا باسكتبول، يمكن يلعبوا اي لعبه ثانيه بس مش موجوده هنا في الكويستشن. الفين دايجرام ده النمبرز دي يعني النمبرز اللي هي مكتوبه هنا كده مهم جدا 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 انها تكون صح عشان اقدر اجاوب بقيه الاسئله. جاي بيقول لي هنا ايه، عايز the probability that selected student is a member of football team، ما قالش football team only، قال لي football team. طب هو الفوتبول تيم كام كلهم؟ احنا قلنا 27، يبقى 27 over 45، السمبليفيكيشن بتاعها 3 over 5. طيب a member in basketball team، basketball team انا عندي 15 students، يبقى 15 over 45، السمبليفيكيشن بتاعها 1 over 3. a member in basketball team and football team، اللي هم ال 9 دول. So 9 over 45 and its simplification is 1 over 5. A member doesn't participate in any team. اللي هم how many students? 12 students. So 12 over 45 and the answer is 4 over 15. ده كان آخر question معانا في الجنرال اكسرسايزز. قدرنا الحمد لله كده خلصنا الالجبرا وحلينا جنرال اكسرسايز قويه جدا جدا. شفنا يعني ايه الريجولار دايس وايه الفرق بينه وبين الريجولار دايس، وكان كويستشن فهمنا ان في كي ووردز لازم اخد بالي منها زي كلمه only، زي كلمه or and، زي كلمه doesn't occur for this event which it means the complement of this event. الحاجات دي كان مهم جدا ناخد بالنا منها، وحتى واحنا بنحل الكويستشنز باقي لنا في الاخر الحلقه سؤال مهم جدا ان احنا نكتب سؤال في اخر الحلقه. السؤال بيقول if the probability of A intersect B equals 1 over 3 and the probability of A complement equals 0.1 and the probability of B complement is 0.2. Find the probability of A union B. الاكسرسايز او سوري التشويسز اللي عندي. Number 1 0.7. Number 2 0.9. Number 3 none. نشوفكم على بعض ان شاء الله الحلقه الجايه. سعيد جدا كنت معاكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.